3:02 nanti baru kita akan start. Kita tunggu partisipan yang lain hadir bersama. Thank you. Alright, okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera terus semua. Terima kasih kerana hadir bersama di Redesign City of Shah Alam using AR on iPad Challenge. Okay, ini adalah daripada Selangor Education Summit 2024. So this is actually in line with Selangor Education Summit 2024. Dan ini sedang berjalan online workshop 14 hingga 19 Oktober. Hari ini adalah merupakan hari terakhir bersama Dr. Norafiza Adnan dan malam ini bersama Prof. Madya Dr. Azma Putra. Alright, dan kalau tengok 10 November adalah project submission dan 27 hingga 28 top live show, showcasing and pitching, dan adalah consolation prize di situ, dan juga first 6,000, yang pemenang kedua 4,000, yang pemenang 3 dapat 3,000, dan consolation ada 7 orang yang akan mendapat RM1,000. Ini adalah again in conjunction with Selangor Education Summit hosted by Kerajaan Negeri Selangor dan bersama collaboration with Apple Professional Learning. Kita saksikan teaser program dahulu. Alright, awesome. Itu sekian tadi adalah montage. Dan untuk pengetahuan anda, FYI, jika anda belum lagi bersama session 1, iaitu daripada Encik Ahmad Yazid daripada sistem, beliau adalah Senior Manager Sustainability di Huda Holding. Anda boleh bersama-sama beliau di YouTube, ada rakaman di YouTube pada 14 Oktober sebelum ini. Dan session 2 bersama Dr. Zakia, Intro to Design Thinking, dan boleh melihat bagaimana Dr. Zakia menggunakan freeform pages dan keynote. Dan juga session 3 bersama Shaper 3D, Dr. Nizamuddin berkongsi mengenai Shaper 3D, building 3D models with Shaper 3D, dan juga Dr. Jufrizal juga menyambung menggunakan Shaper 3D Part 2. Dan semalam, malam tadi saya telah berkongsikan macam mana nak promote solution menggunakan videos, editing video menggunakan iMovie, Clips, GarageBand dan juga Apple Maps sebelum ini. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama sesi 6, Transform 3D Models into AR using Reality Composer bersama Dr. Hafizah Adnan yang merupakan Apple Professional Learning Specialist, Apple Distinguished Educator dan juga Certified Apple Trainer Swift Development. Okey, dan juga malam ini bersama Associate Professor Technologist Dr. Azma Putra, Apple Professional Learning Specialist dan juga Apple Distinguished Educator, Transform 3D Models into AR using Reality Composer Part 2. Okey, sedikit webinar Ethics and Guidelines sebelum kita mula.
Okey. Dan mohon juga bersama-sama workshop Telegram group jika anda belum bersama-sama. So ini adalah QR code tersebut, HTTPS apa di Telegram lah mohon bersama. Okey, dan apa boleh mungkin sekarang saya jemputlah Dr. Fiza untuk turn on video juga bersama saya. Saya pun belum turn on video lagi ni. Okey, dengan itu kita akan mulakan sesi ini. Sebelum itu saya adalah lupa nak perkenalkan diri saya adalah Prof. Madi Teknologi Dr. Muhammad Helmi Norman, Apple Distinguished Educator dan juga Apple Professional Learning Specialist dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan hari ini kita akan bersama Dr. Nur Hafizah Adnan. Beliau merupakan pensyarah kanan di Pusat Pembudayaan STEM Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga ADE Apple Distinguished Educator, Apple Professional Learning Specialist dan juga Certified Trainer for Swift Development. Alright, dengan itu kita mempersilakan Dr. Fiza untuk kata perkongsiannya. Silakan Dr. Fiza. Alright, terima kasih Dr. Helmi. Okey, saya share slide dulu Boleh. Silakan. Bentar saya stop. Alright, okay. Okay, thank you. Alright, okay, share screen dulu. Okey, clear ke? Okey, kejap. Saya share screen lagi sekali. Sebentar Ustaz Syakir, dan kita lupa saya lupa untuk inform juga bersama kita adalah Ustaz Syakir, Apple Professional Learning Specialist, membantu kita technical pada hari ini. Thank you very much. Ustaz Syakir merupakan APLS daripada PPD di Selangor. Thank you. Alright. Okay, thank you. Okay, silakan Datuk Izzah. Alright. Okay, so nampak full screen ke tak, Dr. Helmi? Tak nampak full screen, tapi nampaklah slide. Cuma nampak dia punya tepi tu lah. Ya. Okay, so sekarang ni nampak nampak macam apa yang ada full screen juga lah kan? Sekejap saya tengah slide lagi. Is it okay ke? Yes, silakan. Alright. Alright, okay. So Assalamualaikum, very good afternoon to everyone. Thank you Dr. Helmi. Alright, so baiklah kita akan teruskan our program untuk workshop pada petang ini. Okay, itu Redesign City of Shah Alam using augmented reality on iPad challenge. And today I will be conduct session yang ke-6, transform 3D models into augmented reality using Reality Composer part 1 daripada pukul 3 sampai 4:30 petang. Dan if you have any questions about RC, just can put dekat chat ataupun you can just straight away unmute your microphone. Okay, baiklah. Alright, sebelum saya teruskan sesi pada petang ini, let me introduce myself. Saya Dr. Nur Hafizah Adnan. Saya merupakan pensyarah kanan senior lecturer at the STEM Enculturation Research Centre, UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya merupakan Apple Distinguished Educator, Apple Professional Learning Specialist dan juga Apple Certified Trainer App Development with Swift. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan sesi pada petang ini, saya akan share dahulu my example yang kita akan sama-sama lihat pada petang ini. Okay, this is my output di mana saya telah come up with the idea dengan nama bandar saya adalah New Shah Alam. Okay, kita saksikan bersama-sama.
Okey, baiklah. Itu saya namakan my projek saya itu a new Shah Alam. Okay, so I come up with a proposal untuk membangunkan city yang dinamakan sebagai New Shah Alam. Okey, baiklah. Basically, New Shah Alam ni is the influence of Dubai, di mana which is New Dubai and Old Dubai. Okay, and then saya based ataupun influence daripada Old Dubai dan New Dubai in redesigning the city of Shah Alam. Okay, so with the modern infrastructure, okay, and then architectural innovation, okay, yet culturally rooted urban environment. So that's why kalau lihat daripada Dubai's ability to integrate its rapid modernization with its historical and cultural essence. So it basically provides a model that Shah Alam could adapt to its own context. So alright, so if New Dubai, okay, of course lah kita semua sedia maklum bahawa New Dubai dia ada futuristic bangunan skyscrapers, and then a modern infrastructure, and also world-class urban planning. So for the new Shah Alam, apa yang saya akan propose adalah more efficient, more attractive, as well as sustainable city. So basically new Shah Alam's iconic skyline, but at the moment kemungkinan besar macam masih belum ada lagi iconic skyline lah for Shah Alam kecuali daripada masjid masjid di Shah Alam tersebut. Okay, so what I propose adalah something yang architecture yang sleek and sustainable. Okay, but mixed use skyscrapers, okay, which is yang boleh digunakan as a business hubs, luxury apartments, dan juga retail spaces. Okay, so at the same time there is also smart city infrastructure with AI powered traffic management system, ataupun kita fokuskan kepada smart transportation network with autonomous hydrogen fuel cell trams. Why? Because kita nak reducekan traffic congestion. So that's why I come up with our AI with a traffic management system and all, together with the architecture yang iconic lah untuk bagi nampak Shah Alam ni segah lah di mata dunia. Alright, so first my building, the skyscrapers yang saya suggest adalah Alam Spire, iaitu Alam, Shah Alam, dan juga plus dengan Inspire. Okay, so this is basically is the bangunan lah. Okay, this can be building ataupun innovation hub. It can also be office buildings, as well as it can be also mall, maybe dekat bahagian bawah bahagian bawah. And then this is basically 100% saya bangunkan when I envision about Alam Spire ni, Alam Spire atau Alam Sphere. Okay, so this is something like dia bukan macam Burj Khalifa lah, but it's something like a very unique architecture. Okay, and this is basically 100% saya buat di Unity Composer where I export it as a USDZ. So that's why I can put it over here, and you can see the 360-degree view of this bangunan. Nampak tak? Because of the sustainable, of course, saya suggest penggunaan aluminium dan juga dia banyak gases lah. Okay, so this is basically the sleek design for the Alam Spire or Alam Spire, something like that. Okay, alright, this is my first skyscraper lah yang saya suggest. Okay, and then the second one is the Ilara Tower, because I noticed there is mungkin belum ada lagi, okay, mungkin ada tower di Shah Alam. So I propose Ilara Tower. Okay, it's something like a spiral, okay, spiral building, and again with a sustainable architecture, glasses, aluminium and all. Okay, ini juga saya created the Unity Composer and then export to USDZ, so I can view it lah here di keynote. So this is how you can do it as well nanti untuk para peserta. Okay, so this is a spiral architecture. Okay, the something yang futuristic, something yang sleek design. Okay, yang ketiga adalah Eco Crest Tower. Okay, this is very just a normal, but it's quite unique. Okay, and it's very tall. Okay, this is the yang boleh digunakan sebagai maybe innovation hub. Okay, and then it's like a ring. Ini ada 16-sided hexagon. Okay, and with the rings. Okay, so this is something like mungkin boleh jadi mercutanda lah kepada Shah Alam later. And then of course the sustainable materials yang digunakan dalam penghasilan this building. So this is what I propose lah. Okay, for new
Shah Alam. Okay, then next untuk kawasan tempat tinggal pula untuk penginapan tempat tinggal pula. This is what I suggested, which is Verdant Heights Residences. Okay, these are very, kalau nampak is very eco-friendly, is very macam ada hijau is kalau lihat di sini is very green okay, and then ada so it is basically because kita mengarah ke sustainable city dan eco city, so that's why I come up with such innovation for the Verdant Heights residents. Okay, and then of course lah when we talk about the AI ataupun something to do with untuk traffic management, untuk kurangkan to reduce the traffic jam di Shah Alam. So one of the suggestion adalah autonomous hydrogen fuel cell tram, okay, di mana tidak memerlukan pemandu, and there is eco-friendly, and also it can menggunakan laluan kereta laluan biasa, jadi dia tak memerlukan spesifik landasan sebagaimana MRT, LRT dan seterusnya. Okay, and then next of course the smart car, okay, because of the sustainable city, okay, we suggest autonomous ataupun smart car, EV, smart car, dan juga drone. Drone it can be like untuk mengawal ataupun keselamatan di New Shah Alam. So, alright, okay, so tanpa melengahkan masa lagi, so let's go to Reality Composer. Okay, right, so saya akan kecilkan this one. Okay, so if let's say kalau katakanlah peserta this is your first time, you are first timer kepada Reality Composer, and this is basically adalah icon untuk Reality Composer. Okay, this one alright, ataupun you can just swipe ke bawah and then type Reality Composer. Okay, and then just open by tap, and then you will strictly open to the working space of Reality Composer. So in order for you to open new file, you just go to the plus button, okay, the top plus button, okay, just tap, okay, alright, this is basically is your working space lah untuk Reality Composer. But before that, let me show you, okay, I'll go back, okay, let me show you contoh-contoh yang saya buat tadi, which is ada building yang saya suggest, saya propose, which is Alam Spire, okay, based on the Shah Alam, Alam Spire, Eco Crest Tower, Ilara Tower, dan juga Verdant Heights Residences, which is this condo apartment lah. Okay, so let's say kalau saya buka Shah Alam City, Alam Spire, so this is what the building that I created in Reality Composer 100%. Okay, kalau saya besarkan di sini, okay, this is the one that I propose with a spiral, nak kata spiral tak spiral sangat, but I come up with a sleek and also unique design. Okay, this is Alam Spire, okay, and then we can model it. Okay, kalau lihat di sini dia nampak macam cermin banyak kan, so this is what we want because of the sustainable materials lah, itu glasses dan aluminium. Okay, so this is one of them. Okay, alright, and then you can export. Later I will show you how you can export to USDZ. Okay, then next adalah yang kedua, Eco Crest Tower. It can be mixed use buildings di mana dia boleh jadi tempat untuk shopping, and then tempat tinggal mungkin penthouse dekat top floor, and then it can be also innovation hub, okay, office dan sebagainya, okay, retail as well. So this yang saya suggest lah untuk Eco Crest Tower. Okay, of course, again kalau lihat ni, kalau kita zoom, okay, nampak ring and then this is basically adalah ada 16 sided macam nak kata hexa. I think a hexa, something to do with a hexa with 16 side. Okay, so this is a ring, okay, to nak nampak bagi futuristic, okay. So this also, nanti I will show you on how you can create this one, and then this one, the ring, basically saya ambil daripada Keynote saya buat di Keynote the ring, because it very hard ataupun impossible lah untuk kita nak buat macam bentuk ring di Reality Composer. But what we can do is we can just mungkin ambil daripada Keynote and then kita masukkan di sini. So I will show you and I will share with you later on. Okay, so next, selepas Eco Crest Tower, we have the Ilara Tower. Okay, so why I come up with the Ilara Tower? Because again, I mentioned that I nak suggest something yang iconic lah kepada
Shah Alam. Okay, selain daripada Masjid Shah Alam dan sebagainya. So it's something yang nampak futuristic, something yang a bit modern, okay, with a sleek design. Okay, alright, this is a kind of spiral design, okay, alright. Macam kalau dekat KL kita ada menara PNB tu kan yang baru tu, macam tanda yang baru KL. But here inshallah maybe we need something yang gah lah, okay, alright. So this is the nama dia adalah Ilara Tower, okay. Then next adalah Verdant Heights Residences. This is this is the eco green ataupun eco apartment lah, alright. Let me, okay, this is the one, right? So nampak tak hijau-hijau, jadi dia ada ada taman untuk setiap setiap aras, okay. And then this is the Verdant Heights Residences, and then this one basically is modeling 100% juga di Reality Composer, tetapi this one is asalnya adalah lift yang ada di content library Reality Composer, but I ubah sedikit, make it nampak fancy sikit, untuk jadikan dia sebagai apartment ataupun condominium. Alright. So basically there are four buildings ataupun skyscrapers yang saya buat 100% di Reality Composer. Okay, so now we go to Reality Composer again. Just tap on the plus button to create new file, okay, untuk Reality Composer. Dan I'm not sure sama ada peserta-peserta di sini family ataupun tidak kepada Reality Composer. Okay, kalau Dr. Helmi perlu ke saya mungkin nak explain about the properties, the behavior and all, ataupun terus start dengan modeling? Maybe I cover sedikit kot I think belum lagi di cover oleh siapa-siapa Reality Composer. Semalam pun saya tak sentuh. So I think it's good to give a overall overview lah. Ya, silakan. Alright. Okay, thank you Dr. Helmi. Alright, so okay, this is bila you buka Reality Composer, this will be the default 3D models ataupun the default 3D object that will appear in the center of your working space dalam Reality Composer. So secara by default there will be like a one cube and then one text. Okay, so now okay, kita tengok mula daripada top right menu. Okay, so triple dot letter, once bila kita dah siap baru kita akan tengok kepada triple dot here. So now let's say we go to this one, the properties. This is what we call is a properties menu here. When you tap here, okay, if you tap dekat bahagian outside, kat luar je you tap, and this is basically properties untuk your working space. So basically there are 5 anchors for the Reality Composer. There is 5 anchors, where anchors ni is a base di mana you nak display you punya AR. Okay, for instance like you pilih anchor horizontal, where's the base tu, mana foundation dia kat mana, dia punya basic asas dia kat mana. So if let's say you pilih horizontal, and then your AR will appear horizontally. Okay, maknanya sebagaimana yang contoh saya tunjuk tadi, building dan sebagainya, it will be horizontal. But vertical is something like macam cermin, smart TV dan sebagainya. This one will be vertically. Okay, jadi if let's say you want to design something like, mungkin you nak tunjuk you punya bangunan vertically, so you decide to choose anchor vertical, so you can do that. If let's say kalau you nak horizontal, it will be like this, and vertical will be like this. Okay, so image is something to do with tracker, di mana for instance like you have contoh ada buku teks kan, and then you bring your iPad and it will pop up. Dia akan pop up lah keluar ada AR atas buku teks tu ataupun atas image yang you dah dah decide lah, yang you dah refer dalam Reality Composer. Okay, so for the face tracker, it will be like your face lah, and then maknanya something if you nak buat mask ke, something you nak buat makeup and so on, so you can pilih anchor face. Okay, dan anchor face ni basically hanya ada yang iPad yang ada face recognition. If your iPad is not face recognition, you cannot use this anchor. And object is for you to scan lah your room ataupun your environment. But basically yang selalu kita pakai adalah horizontal, vertical, image dan juga face. And then since 2019, which is the invention of Reality Composer, I think this object ni baru je. I think a few months back, baru Apple update lah sedikit. Okay, so now we go back to horizontal. Okay, so don't forget to change your anchor to horizontal. Okay, if you tap here, okay, right now
ini adalah once bila you tap to the working space lah dekat grid ni. So now let's go and tap to the cube. Okay. So when you tap to the cube ni, the 3D object, what we call is 3D object because there is a 3-dimensional. So when we talk about 3-dimensional, it will selalunya dia akan involve axis X, axis Y dan juga axis Z. Okay. So kalau kita belajar kat sekolah kan, kalau you belajar even kat universiti pun, if 2D, 2-dimensional, only involve axis X dan Y. But when it comes to 3-dimensional, dia termasuklah axis X, Y dan juga Z. So for this cube, okay, if let's say we play with 3D objects, 3D models, okay, it will be axis X, Y, Z. Okay, so this kalau you lihat di sini, when you tap to the object, there will be like 3 colored cones. Okay, so first one, okay, red, which is R, red actually adalah X, dia represent X. Green, which is G, dia represent Y. Manakala B, blue, dia represent Z. So RGB equal to XYZ. Senang je nak ikat. Okay, RGB, red, green, blue equal to XY dan juga Z. Okay, so if let's say if you want to reset your position, so this is the position of your 3D cube inilah, okay, di mana this is X, Y dan juga Z, and rotation adalah angle dia lah. Okay, sometimes mungkin you nak rotate sikit pada paksi Y dan sebagainya, so you can adjust dekat rotation. And scale is the scale for the 3D objects. Okay, you can make it bigger, you can make it smaller, so it's up to you. And you can also straight away masukkan value dalam this input value ni. And then for at the same time also, when you want to model your katakanlah your buildings and all, okay, kenapa you perlu model your building? Because sometimes the one that you created in Shepherd 3D, sometimes dia adalah low poly. Jadi bila low poly, dia what we call it, dia tak berapa nampak jelas sangat. So sometimes maybe mungkin ada 1-2 bangunan yang you dah modelkan ataupun you dah sketch di Shepherd 3D, but maybe you can model it in Reality Composer, so dia nampak lebih realistic, dia nampak lebih lagi nampak dia punya design. Okay, so if compared to the one that you just export directly daripada Shepherd 3D, it will be low poly. So for Reality Composer, it will be macam high poly juga lah, very realistic. So apabila realistic, so that's why Reality Composer ni ada few materials, types. Okay, the first one is a glossy paint. Okay, glossy paint, ada matte paint, plastic, car paint, okay, aluminium, bronze dan seterusnya sampailah terracotta. So for your information, from glossy sampailah car paint, you can change the color. Okay, so contoh kalau lihat tadi kan, saya ada pilih warna kereta warna putih sebab saya pilih car paint lah, of course, tapi warna putih. Okay, untuk my smart car tadi. And then ada contoh lain adalah ada yang rumah, ada yang building warna biru. So I pilih glossy paint and then I can change it to blue color. So for aluminium sampai terracotta is a fix, meaning that you cannot change the color at all. Sebab aluminium is memang aluminium lah. You cannot change the color of the aluminium, right? Okay, so and then untuk yang bawah ni adalah dia punya width, height, depth dan juga bevel radius. So this is something like if let's say kalau you nak adjust, you just tap to the tarik slider ni saja. Okay, height if you want to make it tinggi ke rendah ke, so you can play ataupun terus masuk input value di sini. Bevel radius, what does it mean by bevel radius? Bevel radius is something like dia punya finishing at the edge tu. Okay, dekat corner and all. Okay, so if let's say katakanlah you tarik ke atas ke kanan, will be nampak bulat sedikit, dia macam aerodynamic sikit. But if let's say kalau you tarik slide itu ke slider tu ke kiri, it will be very tajam. So your bevel radius 0, meaning that your edges tu kat bahagian tepi-tepi tu will be very sharp lah. Okay, so it's up to you lah, based on your creation, based on your prototype, what kind of bevel radius, sama ada you nak tajam ke ataupun you nak bagi dia bulat aerodynamic sedikit. Okay, so physics ni, if let's say kalau you nak turn on the physics, meaning that if let's say you nak buat bouncing ke, ada bola ke dan sebagainya, you have turn on the physics by pilih motion type dynamic. Okay, so but just be very careful, because if let's say nanti semua bangunan you jatuh, even though you dah group, dia akan jatuh. Let's say kalau katakanlah you pilih motion type dynamic, so always
make sure if let's say kalau something happen to your 3D objects, it can be because of you, turn on the participate. So what you need to do is just close ataupun disable your participates. Okay. So enough about properties. I think it's very clear. Okay. All right. This one, right after the properties, this one is a behavior. Behavior, later I will show you. So basically behavior is kalau you keynote sebagaimana yang telah di-share oleh Dr. Zakia ataupun Dr. Halmi malam tadi. Okay. So keynote is a equivalent is a 2D 2D animation. Okay. So kita panggil animation for 2-dimensional. But for 3D, selalunya kita refer kepada behaviors in order for us to create scenes, to create animation inside the 3D objects. Usually we call it as a behavior. Okay, if you want to make a spinning effect, if you want to make dia move bus ke ataupun tram daripada satu titik to point to another point, and then we can kita panggil dia sebagai behaviors. Okay, sama juga dengan bangunan tu, tiba-tiba dia keluar lampu and so on. So that's the behaviors that we can set here. Okay, later I will show you the behaviors, and then the AR, once you dah siap your buildings and all. So basically you can turn on and then you can display ataupun you can overlay your 3D objects with a real environment. So what I can suggest for you guys untuk later once apabila you dah complete, dah siap you punya world nanti, bukan world lah, maksudnya you dah siap you punya city nanti, okay, please turn on in the real environment and make sure it's a real size. Okay, so kalau building to make sure a real size building. The one that I show you just now, my output, because hujan, jadi saya tak sempat nak buat recording dekat outside. So selalunya Reality Composer ni, if let's say kalau kata building, jangan you tangkap gambar dalam rumah buat recording dalam rumah, because it will not dia macam tak sesuai, because augmented reality is something that mimic the real thing. So please make it ensure that it will be real size buildings, real size vehicles, and then please buat recording di outside kawasan luar ataupun environment luar. So baru bila you videokan, the pitching video nampak sangat live. Okay, if compared to you buat semuanya mini size, the one that I show is not good because saya tak sempat nak buat penggambaran di luar, jadi saya gunakan skybox, so it will be very miniature, sangat kecil. So that's my advice for you nanti untuk masuk pertandingan. So once apabila you turn on the AR, and then you have to turn the display. Play ni maksudnya once bila you turn on the AR, you have to turn the play button here untuk make sure that your AR will stay there. Okay, maknanya you dah cari, dah confirmkan kedudukan. So once apabila you dah confirm, so you have to tekan play button ni, meaning that it will start your behavior of your prototypes. Okay, and then here the plus button. Okay, I tutup dulu behavior, later I will cover lah some behaviors. Okay, katakanlah plus button here. Okay, this is the content library, the 3D objects yang telah di-provide oleh Reality Composer, and then this is the building blocks basically. Okay, if you notice where I created ataupun buat modeling skyscrapers tadi tu dengan menggunakan only the basic building blocks here, together with, kalau you perasan dekat sini, dekat bahagian science, there is a microscope slide, I think. Okay, alright. So this is the one that I use to make it tingkap windows dan sebagainya, nampak dia ada glasses punya effect kan. So I use this one. Okay, so there are so many 3D objects dalam content library yang you can explore. Okay. But at the same time you can also export dari import daripada your Shepherd 3D juga. Okay, and then how to include ataupun how to masukkan your 3D object daripada Shepherd 3D tu, you just plus button here, imported daripada Shepherd 3D. Okay, alright. So next, okay, if you notice here, okay, kita mula daripada, if let's say kalau you tap on the project, you will exit daripada your working space. Okay, this one is the what we call is a scene, so you can create multiple scenes. So I think at the moment there is no limit lah for the scenes. Apa maksud scenes ni? If let's say kalau keynote yang Dr. Zakia ada share itu, keynote ni slides dia kan. Okay, ada keynote, ada slides, ada slide yang 1, slide 2, sama juga konsep with Reality Composer. Scenes ni adalah equivalent kepada slides dalam keynote, di mana
sometimes apabila Reality Composer ni, when we play with 3D, is very heavy, sangat heavy. So that's why what I can suggest that please, let's say so kalau you tengok nanti, I will show you example. Saya tak buat semua sekali dalam satu scene. I will divide into different scenes. Why? Because I want to make it setiap scenes ni dia lebih lightweight, dia lebih light lah, jadi dia size pun tak besar, so easier lah for you to nak linkkan behavior daripada one scene to another scene. Okay, so that's how lah you come up with scenes lah, macam mana you guna scenes. Okay, so there's a few scenes here. Di sini you can add multiple scene, and so far there is no minimum of course lah satu, okay, which is the default, and then you can add some more other scenes lah. Okay, alright. So di sini okay, this is scenes. Okay, and then it is a back button. Okay, the back button where you can undo lah. If let's say kalau tiba-tiba terdelete dan sebagainya, you can always press undo. And then this is what we call this one is a frame scene. Frame scene ni di mana if let's say kalau katakanlah bila kita bermain dengan 3D objects, okay, sometimes it can tiba-tiba dia you hilang, you tak jumpa bawah tanah dan sebagainya. Okay, so that's how you can always go to the frame scene and then tekan frame scene where you will zoom where is your 3D objects. Okay, so always go to the frame scene if you want to zoom, cari where is your 3D objects. Okay, alright. And then if let's say kalau saya tarik sedikit, okay, this cube dan sebagainya, this nampak tak bulat ni, ini adalah center of the world. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan center of the world ni adalah center of the world adalah koordinat 0, 0, 0, meaning that x equal to 0, y 0 dan juga z pun 0. So this is the center of the world. So selalunya apabila kita nak start buat prototype, nak start modeling, ataupun mungkin you nak masukkan ataupun you nak masukkan Shaper 3D models yang you dah buat tu, masukkan ke dalam ni, please start from this 000, which is center of the world. Okay, baiklah. So now I think we start with with a bit of modeling lah untuk building. Okay, so I will go back. Alright. So kata kalau saya nak buat contoh kata kalau saya nak buat, okay, I will start with EcoCrest Tower. Okay. Alright. So now I will duplicate. Okay. So now you can delete dulu Okay, macam mana cara nak delete? For instance, like if let's say kalau you ada for instance, if let's say by default bila you buka saja file baru, you akan ada nampak kan tadi cube dan juga text tu. What you can do adalah you tap and then tap one more time, you can delete. For instance, like this one, tap, you tap one more time, and the pop-up here you can delete if you want to delete. Okay, so please delete the default 3D objects yang ada in your working space tu. Okay, so now what you can do adalah sekarang ni jom kita sama-sama tengok sedikit macam mana kita boleh modelkan this bangunan skyscraper yang dinamakan EcoCrest Tower. Okay, so now okay, ini adalah what you call it is a geometry geometry ataupun hexa. Dia bukan hexagon. Hexagon ada beberapa sides kan, but this one with 16 sides ataupun 16 sisi. Okay, so now we go to plus button here. Okay, and then kita pilih this one nampak tak? This is a polygon rasanya. Okay, and then kalau you nampak dekat sini, alright, kita buat naik tinggi sikit supaya senang sebab apa yang saya boleh suggest, if let's say kalau you kata you nak buat modeling dengan menggunakan Reality Composer, make sure you have reference. Tak kisah sama ada dia adalah lukisan ke, you dah sketch dekat Keynote ke, you screenshot and then masukkan sebelah ni. Okay, later I will show you macam mana you boleh masukkan image dalam Reality Composer. Okay, di mana is very important for you to have reference di sebelah, meaning that side by side supaya senang. Sometimes bila kita imagine tu kita susah nak nampak, so that's why apabila kita dah ada reference di sebelah, so easy for us to do modeling. So now saya naikkan ini tinggi, saya naikkan. Alright, so this is kalau lihat di sini, ini adalah ada 5 sisi pentagon, I think. Aku tak sure. Okay, so how to make it, kita nak tambah dia punya sisi. So you just go to the properties. Okay, tab
sampai dapat hijau keluar, okay, tap, and then go to the properties panel here, alright, and then if you scroll down, you can see sites here. So sites you can tambah berapa banyak you boleh tambah, but this one I come up with a design of 16 ataupun 16 sites. Okay, so apabila you tambah 16 sites, okay, katakanlah dekat bahagian atas ni, okay, bahagian atas ni katakanlah so nampak tak? So you boleh change lah the size. Okay, so now, okay, this is the material dia. Okay, kalau by default is a glossy paint. Tapi katalah saya nak tukar. Katakanlah atas kali tu saya nak buat steel. Okay, contoh dia steel lah. Alright. Ataupun you nak pilih aluminium dan sebagainya. So you can do that. Okay, so diameter ni saya akan tukar. Katakanlah saya nak sama besar dengan contoh yang saya buat ni. Katakanlah 30. Okay, so katakanlah 30 is quite big. Alright. So saya nak make it slimmer, so saya boleh adjust height ni. Jadi saya turunkan height ni maybe 5, I don't know. Kita try tengok lebih kurang lah okay, around 5 lah kot, okay. And sides will be 16 dan juga bevel radius apa ni I tak usik Okay, jadi kita dah nampak ada this top of the EcoCrest tower ni, alright. So now, apa yang saya buat adalah next, sangat easy, okay, sebab apa, apabila kita dah ada base dia, selalunya kita nak bagi same size, so kita just duplicate saja. But once we duplicate, so dekat atas tu, okay, bahagian atas tu steel, so but untuk the second floor dan floor yang aras yang seterusnya, saya tak naklah buat the same steel juga, saya nak tukar color kepada ataupun material dia kepada aluminium, for instance, okay. So I can change it, I can change that, okay. So katakanlah dekat atas ni saya tak nak steel. Saya tukar kepada glossy paint dan juga saya tukar kepada this color. Okay, alright. So this is a glossy paint and you can change the color lah. Okay. So next, okay, katakanlah this one, you nak buat 5 tingkat yang top floor tu adalah aluminium. So you can just duplicate saja, okay. Alright, so sebab kita nak make sure dia sama size Alright, so what we can do is tap and tap lagi sekali di mana untuk kita nak group. Okay, once bila you tap and pull and tap and then kita groupkan. So now we have top floor dengan second floor kita dah group together. So saya nak, kalau perasan di sini ada 5 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 top floor. So katakanlah this one contoh lah kita buat this ruang office lah katakan ataupun EcoCrest ni. So saya nak duplicatekan dia lagi. Okay, bila duplicate you just menggunakan cone yang RGB tu, red, green, blue tu, and then untuk you bawa turun ke bawah. Okay, and then saya nak bukan ungroup, sorry. Saya nak duplicate lagi sekali. Okay, and then I will bring it dekat bawah ni. Okay, so I dah ada, but I terlebih satu. Macam mana kalau katakanlah terlebih, nampak tak ni tiba-tiba hilang. Okay, so you can go to frame scene dan please tekan untuk you zoomkan mana where is your working 3D objects tu. So katakanlah dekat sini kan dia terlebih kan, you ungroup and make sure tukar color. Katakanlah dekat sini saya nak tukar maybe material dia glossy paint and then I want to change the color baru dia nampak adalah design sikit kan. Alright, okay. So and then this one I want to duplicate juga. Okay, and then buat turun bawah. So this is how you do it. It's very easy, okay, very easy. But behavior belum ada lagi. Nanti saya akan tunjuk macam mana penggunaan behavior. Okay, katakanlah this one sama, you have to duplicate. Groupkan dia dulu, okay. And then you have to duplicate sebab kita pun nak 5 juga. Sama macam reference. So that's why reference is very important. Sebab the one that we already sketch, kita dah sketch semua, kita dah lakarkan. And then mungkin juga kita dah ada model daripada Shaper 3D, kita nak nak buat model di sini, okay, pun boleh juga. And then you have to ungroup untuk buang yang tukar color yang dekat bawah tu kepada aluminium. So you boleh nampak this is how you do it, how we can model, okay, our contoh katakanlah kita propose certain architecture dan sebagainya. So this how we can visualize lah, okay, dengan menggunakan Revit Composer. Okay, so this one, okay, katakanlah saya nak tambah lagi okay, so I can do that, okay, duplicate. So bila saya duplicate, saya letakkan di bawah, alright, okay, I can saya boleh groupkan supaya senang, cepat bila saya nak nak duplicate nanti, kena groupkan
And then bila duplicate dia terus banyak. Okay, nampak tak? So that's how we do it. And then later I'll show you macam mana kita nak buat ring tu. Sebab it's very impossible lah kalau kita nak buat ring dalam Unity Composer. Okay, kemudian saya nak duplicate lagi. Okay, alright, kita letakkan di bawah. So kalau tengok di sini, this is macam it's a very macam realistic if compare to yang low poly. Kalau low poly selalunya dia tak nampak dia tak nampak realistic sangat Okay, so change balik color kepada almost black ni. Glossy paint almost black. Okay, alright, and then this one sama juga. Okay, bila kita dah ada yang kat atas ni, basically kita boleh groupkan. Yang hitam kita groupkan together, group. So yang this one, nampak tak? This one kita boleh groupkan together. So we will not tak ada masalah nanti group. Okay. So apa yang kita boleh buat ni sini adalah once bila kita delete, okay. So kita boleh duplicate yang hitam ni dan letak ke bawah. So easier. Kita tak payah nak buat kecil-kecil lah. Semua yang besar-besar saja. Okay. Alright. Okay. Sama juga dengan ni. Okay. Once apabila kita duplicate, kita boleh letakkan di bawah ni. Okay. Alright, this how macam mana caranya kita nak buat modeling lah dalam Unity Composer. Okay, kemudian kita akan repeat balik. Okay, duplicate balik yang black ni and then we put it bawah aluminium punya. Okay, sama juga. So kenapa saya buat 16 sided? Sebab saya nak tunjukkan itu adalah kononnya adalah window. Okay, tingkap lah kononnya kan. Alright, so I will this one I will duplicate yang dia mesti selang-seli Okay. Right. Kemudian warna hitam balik lagi sekali. Okay, then we done. Duplicate warna hitam balik. Okay. And then warna aluminium ni yang nak menunjukkan bahawa dia ada it is sustainable materials lah Kita tengok dulu. Okay. Kita letak kat bawah and then kita tarik lah So we can tarik lah sebab base dia dah ada. Okay. So make sure kita combine kan. Okay. Supaya apabila nampak ada tak warna kuning tu kan. Bila kat bawah ada kuning tu maksudnya dia dah cengkam Dia maknanya dia dah dah berlekat lah dengan dia ada objek. Okay. Nampak tak kuning yang kat bawah ni. Okay. This is petunjuk lah indikator yang menunjukkan bahawa our objek ni dah bertemu dengan objek yang di bawah. Okay, alright. Oops. Oh, yang ni saya belum groupkan lagi. Okay, let's hang on. Okay, this one saya belum groupkan lagi. Okay, so why don't we just group it together? Okay. Alright, group it together. So go to this one. Okay. Jadi kita groupkan semua supaya kenapa kita perlu group? Supaya dia apabila kita tarik nanti dia tak tercicir lah Okay, so we need to group them. Same goes to this one yang atas sekali pun kita. Okay, so sekarang ni kita dah jadi exactly. Okay, alright. Alright, so we can group them together. How? We tap, hold, and then tap, 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 tap semua. Okay, and then group. Okay, so that's how tap and hold and tap lagi sekali and then you can group. You can ungroup juga so don't worry. So if let's say kalau kata nampak kenapa dia a bit slimmer berbanding dengan sebelah, okay? No worries, okay? You can tukar ataupun increasekan scale, you can scale up, okay? Dia nampak tinggi. So you boleh, if let's say kalau you nak bagi tinggi ke ataupun bagi besar dan sebagainya, you can always go to the scale. You can scale up ataupun scale down lah. Okay. So now macam mana caranya? Okay, kalau kita lihat di sini, kalau saya besarkan di sini, this looks like a ring, right? Okay, nampak macam ring di sebelah ni. Okay, so macam mana caranya nak buat ring ni adalah dengan cara kita tarik daripada Keynote. Okay, katakanlah saya buka Keynote Okay, alright, this is the ring that saya buat sama juga. You can draw, okay, you can draw ataupun you can just go to the shape basic shape di mana you boleh buat 16 sides, okay? If let's say kalau dalam Unity Composer you cannot do that, okay? So yang paling penting di sini adalah untuk you pergi dekat brush ni and then remove background, okay? Sampai dia jadi macam ring lah, maknanya ring with 16 sides, okay? So
So biar je macam ni, okay, and then once apabila you dah pilih kan, maknanya you dah pilih and then the background pun no fill, okay, kau nampak tak? You pilih no fill, background no fill, okay, and then when you tap on this ring ni, okay, so make sure you buat sendirilah nanti ya, you susun-susun ataupun you guna Apple Pencil, and then bila untuk buat ring, you have to remove background dia, okay, supaya dia adalah kosong lah, okay, kat tengah dia. So when you go back to Reality Composer, okay, so macam mana caranya you nak masukkan this ring ni? Sebab kalau dekat you masuk dekat content library ni, tak ada yang bentuk macam ring. So you cannot do that. So apa yang boleh buat adalah you go buka sedikit bahagian bawah ni, tarik sikit. Yang bahagian bawah nanti tarik sikit, and then you pegang Keynote tu, split screen kan dia, duduk belah kanan. And then you just tarik saja. Okay, you just tarik saja this one. Okay, kejap ya, saya tunjuk lagi sekali. Okay, you tarik ni. Kejap ya, saya tunjuk lagi sekali. Okay. Kejap ya. Dia apa? Dia ada tricky sikit ya. Kejap ya. Okay. Kejap ya. Kenapa tak boleh ya? Sebab saya tengah online tak boleh. Kejap. Tadi senang ya. Kejap ya. Dia, oops. Sepatutnya dia boleh ya. Saya tak sure kenapa bila tengah online tak boleh. Kejap ya. Ataupun satu lagi cara adalah untuk you screenshot dan masukkan dalam ni. Kalau ikutkan boleh je masuk. Kejap ya. Saya try lagi sekali. Okay. Ataupun satu lagi cara. Kejap ya. Ataupun satu lagi cara, okay, apa yang you boleh buat adalah you screenshotkan dia as a image and then baru masukkan dalam ni. Alright, itu satu lagi cara lah. Saya buka lagi sekali, okay. Okay, okay, baru jalan. Dia ada cara dia, okay. Bila nampak plus ni, okay, dah berapa kali try baru boleh, So, bila you nampak plus ni, dia nampak tak? Dia buat bila you masukkan dia, you kena try banyak kali sebenarnya, okay. Sebab tadi saya try sekejap je, tapi bila online dia lambat sikit, sebenarnya dia agak lagging sikit, okay. So, saya tutup balik. So, this is the one ring yang saya yang saya buat di Keynote, okay. Saya remove ataupun ni dia punya what you call it, remove background and also make it no fill, okay. So baru you boleh kecilkan di sini lah, okay, dengan gunakan sebab tadi dah terbesar kan masa saya cuba nak tarik dia tu, okay, you can make it smaller lah, dan macam mana cara dia adalah you go here. So saya nak tunjuk bahawa this is like macam nampak ada design lah kan, dari kosong kan. So apa yang saya nak buat adalah untuk setiap aras ni, okay, meaning that untuk setiap tingkat ni dia ada ring dia kat luar. Okay, so that's nampak a bit futuristic lah ya. Nampak ada lah design dia, betul tak? Okay, so kita try dulu. Tengok dekat sini jadi ketak. Oh, itu sebenarnya quite. Okay, kita tambah je. Maybe 70, kita besarkan ring ni. Okay. Yang dia buat turun bawah. Okay. Dan we can, okay, kita tengok dulu. Adakah macam ni kita nak ataupun nak kecilkan ke? So, it's up to us lah. So, we can tengoklah mana yang sesuai. And then we have to design lah. Tengok macam mana. Okay, ni dah terbalik. Okay. Alright. So, this how we do the modeling again. Alright. Okay. Katakanlah macam ni and then you nak make sure bahawa dia ring tu berada di setiap level tu. Okay. So, this is how you do it. Okay. Alright. So, this is the ring. Okay. Alright. So, senang je apabila you dah ada you dah ada dia punya ring ni.
Okay, kalau boleh kita betulkan ring dia dengan menggunakan kun warna hijau kita boleh ubah supaya kita nak make sure side dia cantik je kan. Dan maybe kita nak kecilkan jadi 60 supaya ring dia tak besar sangat pun you can do that as well. Okay, ini contoh-contoh dia lah macam mana you can adjust ring-ring ni. Okay, so now, okay, kita dah ada ring. Okay, ataupun mungkin kita nak besar macam tadi pun boleh, tidak ada masalah. Okay. Okay, I think it should be okay lah besar sikit, alright. And then, okay, right. So enough about ring, okay. Now katakanlah macam mana caranya, katakanlah you nak duplicate. So sama je konsep dia, you can duplicate je lah. Tap and duplicate. Once apabila you letak dekat bawah, okay, level dekat bawah ni, okay, dia akan ada warna kuning tu, okay, untuk you punya as a macam ruler lah, macam guidance lah juga kan, dia duduk betul ke tak dan sebagainya. So that's how you do it lah okay. Dan kalau tengok dekat sini dia okay tak? Okay, so if let's say kalau okay, katakanlah you dah okay, puas hati, you can you can group them together. Macam mana cara nak group them together? Tap and hold and tap. So you groupkan this ring ni, kemudian senang untuk you nak duplicate kan, and then letak dekat bahagian bawah. Dr. Fiza, sambil kacau-kacau sikit. Ada peserta tanya, Amar tanya, copy tak boleh ke doktor? Instead of duplicate. Boleh, sama je. Boleh juga, copy boleh je. Tak ada masalah, sama je. Okay, alright. So this is how you do your ni lah, modeling ni. Okay, so nanti boleh sebab saya duplicate, bila copy you have to paste pula. So kalau duplicate automatic terus dia duplicate. Okay, kalau you copy you kena paste, you kena tekan lagi tab paste pula kan, jadi dia banyak sikit kerja. So that's why saya suka je duplicate. Okay, benda je sama je. Alright, so if let's say kalau this one okay, you just duplicate je. Okay, jadi bila dia dah banyak macam ni, dia senang lah. So, mudah kerja lah. Jadi, tak perlu nak buat satu-satu Okay, katakanlah macam tu. Ini just to give you idea lah macam mana you boleh buat modeling dalam Reality Composer. Okay. So, katalah nanti habiskan lah nanti you habiskan. Sebab saya nak habiskan pun lama, okay. It will be like this lah. Nanti ring-ring dia sampai penuh sampai kat bawah. Okay. So, just to show that this is your design lah okay. Alright. So next, saya nak tunjuk, okay, tadi kalau perasan, saya ada drone kan? Okay, so I have drone, okay. Sebab drone ni macam untuk sustainable city ni memang sangat famous dengan drone So drone tu as a macam CCTV, untuk security dan sebagainya. Dan so, okay, so macam mana caranya, okay. So if let's say kalau drone, maybe you can model yourself ataupun you can ambil daripada Sketchfab, okay. Sebab drone ni basically adalah untuk, is not the main architecture lah maknanya. So that's why anda dibenarkan lah untuk ambil katakan transport, kereta dan sebagainya daripada Sketchfab, which is daripada outside. But building you have to buat prototype sendiri, meaning that you have to model yourself, okay, model sendiri all the buildings. So katakanlah dekat sini, sebab saya memang dah ada drone saya yang memang saya dah buat sendiri. Okay, so saya akan tambah saya akan tambah drone di sini, ataupun saya kena cari dulu where is my drone here, recent, this is my drone. Okay, drone. Okay, this one okay, sebab this is my own drone, okay. Itu cara macam mana you nak masukkan daripada luar. Okay, so this is my drone. So saya buat naik atas sikit. Okay, so kita besarkan, drone ni is a basic drone je lah okay. So sebenarnya saya ada juga tunjuk macam mana cara nak buat drone. Okay, so katakanlah this is your drone, okay.
So kalau katakanlah you nak tunjuk tadi contoh yang saya buat tadi, example tadi, di mana drone tu dia mengelilingi bangunan tu. So how to do ataupun nak tambah behavior ataupun nak create the behavior. Okay, katakanlah this one is a drone. Saya nak buat yang dia mengelilingi this building. So apa yang saya boleh buat adalah pergi ke behavior and then tekan plus dan always pilih custom. Okay, always pilih custom behavior. So apabila trigger ni maksudnya how you want your AR to be untuk keluar. Sama ada you tap baru dia keluar ke. Scene start ni is auto maknanya you tak perlu buat apa-apa, dia dah scene start. Okay. Proximity to camera meaning that you decide once apabila dia trigger apabila proximity to the camera. You dah buat dah siap-siap. And then kalau yang notification ni tak ada kena-mengena. Okay. So katakanlah saya malas nak tap. Okay, I want it will be to be automatic. So I will pilih scene start. Scene start you tak paling siap apa-apa. Once bila AR tu on je dia terus buat. So action sequence ni once bila you tap here, okay, this is where you have few options to add action untuk behavior. Katakanlah saya nak drone ni mengelilingi this building. Konon kata dah dia mengawasi building ni. So saya boleh buat orbit. Sebenarnya banyak kalau you tengok dekat sini ada emphasis, dalam emphasis ada spin, ada jiggle dan sebagainya. Nanti boleh explore. Ada show, maknanya mula-mula terus ada show ataupun mula-mula hide, kemudian you nak show and then you can choose lah dekat sini action dia ataupun behavior. Move rotate scale tu meaning that daripada satu point ke point yang lain dia bergerak macam kereta, macam tram tadi. Itu saya guna move rotate scale tu. Move rotate scale by tu maknanya lebih kurang sama dengan move rotate scale tu. Add force tu macam bila you main bola okay, so add force dia ada bouncing, okay, dia ada macam impulse force lah to the target. Orbit ni contoh kalau kita ingat kalau kita dapat bayangkan sistem solar kita di mana planet mengelilingi matahari. So sama juga konsep dia. This is orbit lah. So spin ni maknanya drone tu dia punya propeller tu spinning, okay. And then change scene ni maknanya kita nak tukar daripada scene satu, sebab yang saya mention tadi, scene kita boleh create banyak scene. So we can adjust sama ada kita boleh set daripada scene 1 terus ke scene 5 ke, scene 1, 2, 3 ke, ikut urutan ataupun scene 1 terus ke scene 10, we can do that. Meaning that transition to another scene. Okay, play sound ni maknanya kita nak keluarkan bunyi sama ada kalau katakanlah we have to pilih objek mana. Kalau katakanlah dalam your working space ni ada 5 objek yang masing-masing ada bunyi masing-masing. So, make sure you attach sound tu kepada objek mana. Katakanlah drone, bunyi drone lah kan. Janganlah drone tu bunyi kereta. Jadi, make sure, okay, macam tadi yang saya buat, saya tunjuk contoh tadi, saya ada drone, saya ada kereta dan saya ada tram. So, setiap satu ni bunyi dia berbeza. So, that's why I have to choose play sound untuk berikan bunyi kepada spesifik objek. Kalau play ambience ni macam bunyi lounge dekat kita hotel kan. Jadi, dia bunyi dia anchor to the scene lah. Play music ni macam general, dia akan bunyi je setiap masa. Okay, wait ni let's say kalau kita katalah kita nak wait, nak bagi dia stop dulu, jangan terus buat something. Okay, USDZ animation, if let's say kalau you ambil daripada luar, it comes with sometimes 3D object comes with animation, so you can play the animation by choosing USDZ animation. Look at camera tu maksudnya apabila drone ni pergi belah sana tetapi dia sentiasa menghadap you. Okay? Jadi mana objek ni, 3D objek sentiasa akan menghadap kamera. So that's about look at camera. Okay, notify ni tak ada okay. So now please pilih orbit. Okay. So once apabila you pilih orbit, of course lah affected object will be this drone. Sebab saya nak drone yang bergerak. Okay. So choose this drone. Okay, done. And then center. Okay, so it is very important. Never ever pilih bangunan tu sebagai center. Sebab nanti drone ni akan masuk sampai bawah tanah. Sebab apa? Sebab this bangunan ni, okay, dia attach kat tanah, dekat base dia atas tanah kan. So nanti drone ni akan masuk bawah tanah. So dia akan jadi negative value. So apa yang you boleh buat adalah pergi dekat plus button and then pilih satu sfera. Okay, pilih satu sfera. Okay, and then jadikan sfera ni sebagai center supaya kita nak bagi drone ni mengelilingi sfera. Dan kalau katakanlah saya try sekarang kan, nampak tak? Okay, bila saya try sekarang ni, dia tak nampak dia contoh kat situ, tak clear okay, done, katalah saya buat
Okay, tak apa. Sebab revolution, okay, tak apa. Alright. Nanti saya tunjuk lagi sekali. Okay, affected object adalah drone. Nampak tak? Dia highlight warna hijau ni is a drone dan center adalah this sfera. Sfera ni nanti saya akan sorok dia dalam this bangunan. Okay? So duration sebab 1 second sekejap sangat tu yang tadi tak nampak. Okay, katalah duration dia 10 second. You can also tarik dan revolution ni can be berapa kali dia pusing align to path. Okay? And then orbit direction it can be anti-clockwise. Okay. So jom kita try. Okay? Macam mana cara nak try? We have to make sure yang this we call it sfera ni masuk dalam bangunan ni. Okay? You hide siap-siap lah atau kecilkan lagi sfera tu supaya dia tak obvious. Okay? So katakanlah saya nak contoh tengok play nampak tak? So drone ni akan mengelilingi Echo Crest Tower. Okay, this how you do the movement lah ataupun behavior untuk drone ni. Dan yang pentingnya align to path maksudnya dia mula dengan kepala dulu. If let's say kalau you disablekan ni, maknanya dia tak hijau, dia tidak akan mula dengan depan. Kemudian orbit direction will be anti-clockwise lah. Okay, so you can try lah tengok macam mana. Nampak tak? So if let's say kalau you nak buat dia non-stop setiap masa dia pusing, this drone ni sentiasa mengawal bangunan ni, you can put this loop kat atas ni. So dia tak stop lah. Maknanya kita nampak tak? Setiap masa lah. So you believe nak buat pitching kan? So you will you dah memang dah make sure yang this drone ni memang sentiasa akan pusing sebab you dah loop ni dia tak akan stop. Okay, so this is where the play you nak play apa yang you dah set dekat behavior, individual behavior. But if let's say kalau you nak play dalam virtual reality, this is the one laju kan. So kat sini you boleh nampak okay it's too fast. So bila terlalu laju you can increase the duration, maybe 20 second okay kot, ataupun you can tambah lagi revolution. Okay, nak tambah revolution 20 second jadi 20 seconds, boleh je. Okay, so try, but still laju so apabila dia sangat laju, so you can tambah lagi. Okay, mungkin 30 dan kurangkan revolution ke. So this dia okay, nampak tak? Still laju. Okay, so apa-apa you boleh turunkan revolution. Okay, baru slow sikit kan. Jadi di sinilah di mana you boleh try and error lah sebenarnya. Okay, ikut you punya ni lah, you rasa which one is better, so you can design lah that behavior. Okay, kemudian next, dia macam tak real sebab tak ada bunyi. So macam mana cara nak tambah bunyi? Go to action sequence plus, pilih dekat bawah ni, sebagaimana yang saya mention tadi, okay, pilih play sound sebab you nak make sure yang bunyi tu datang daripada this drone. So of course lah you have to pilih this drone as a affected object. Okay, nampak tak? Dia highlight this drone and then done. Kemudian kat bawah ni choose apa. Ini adalah content library untuk sounds dia memang dah provide dah siap-siap. So sebenarnya drone ada, bunyi drone ada tapi tak sedap. Kita boleh try. Okay, tapi dia sekejap sangat. But again, dia kena sync lah. Kalau ini 20 second, so takkanlah 3 second. So dia tiba-tiba you punya drone tu still lagi berpusing, tetapi bunyi dah tak ada. So kalau you explore this content library audio ataupun you can also compose dalam GarageBand sebagaimana yang Dr. Helmi tunjuk malam tadi pun boleh juga, and then you import masuk sini. So kita ada helikopter. Helikopter ni bunyi dia lama. Nampak tak? 1.27. So katalah saya nak pilih helikopter supaya bunyi dia lama. Okay? 1 minute plus. So jom kita try di sini. Stop dulu sekejap. Okay? So sekarang ni macam mana kita nak make sure bahawa orbit ni apabila drone ni mengelilingi this bangunan, dia together ada bunyi juga. So macam mana cara nak buat adalah you tap play sound ni lama-lama sampai dia macam tu, and then you groupkan dia. Okay? Bukan hanya yang ni je you kena groupkan, but this one pun you have to group together in order for orbit apabila dia buat action orbit tu together with the sounds. Okay, so kita boleh play dekat sini nak tengok hasil. Okay.
So this your bangunan lah. Kononnya you nak cerita yang guna this is we call it as a drone system lah, as a security management. And then this how lah macam mana you nak buat. And then katakanlah tiba-tiba ada next mungkin ada tram okay. So sebab saya memang ataupun ada kereta smart car tadi tu. Okay, saya memang dah ada smart car yang saya dah model sendiri. Smart car, saya pun tak sure ada ke tak smart car kat sini. Okay, this one. Okay, alright. So saya boleh masukkan je smart car saya dekat sini. Okay, alright. Sebab saya propose autonomous vehicle Okay, this is very big. Okay, no worries. Sebab besar, sebab this is USDZ, so it's sangat besar, then we can always make it smaller. Okay, buat je lagi kecil sikit. Okay, alright. So this the size dia. Okay, so katakanlah this one tadi kita guna orbit, so now katakanlah kita nak bagi kereta ni berjalan daripada kanan ke kiri, so buka balik this one. Okay, dan make sure tukar behavior ni, nama drone tadi itu behavior ni untuk drone, so namakan dia drone. Okay, supaya kita tak confuse. Nanti ada katakanlah ada 10 object, so you will get confused lah. So tekan plus and then again sentiasa pilih custom. Kemudian dekat trigger tu you tap and then pilih scene start. If let's say you want it to be macam automatic lah Kemudian action sequence ni move, rotate, scale to. So again affected object. Apa yang move, rotate, scale to ni? Of course lah you kena cari this one, kereta ni. And then once apabila you dah pilih kereta tu, and then once apabila you tap kepada move, rotate, scale to dekat atas ni, you tap je kat sini, this akan keluar suggested route untuk this car. So senang saja dengan menggunakan cone warna biru, you bawa tarik dia ke depan. Sebab apa? You nak menunjukkan bahawa dia bergerak ke depan lah, takkan bergerak ke belakang kan. You tak reverse pun. Okay, so you boleh play dekat sini. Nak tengok. Okay, sangat laju. So of course lah, sama juga you have to play with the duration ni here. Okay, cuba play balik lagi sekali. Dia dah slow sangat. Okay, kalau slow sangat you rasa macam nak naikkan, boleh, tak ada masalah. Okay, so this how you do the you visualize kan your city together with a drone dan juga autonomous car. Alright, so now kereta pun mestilah nak ada bunyi, betul tak? So again kita boleh tambah plus, pilih play sound, choose of course lah this kereta, ada dah highlight dah apa kereta ni, then pilih done. Okay, kemudian video clip choose ni saya nak car lah Okay, cari yang panjang sikit car, yang panjang sikit bunyi dia. I think car drive away kot rasanya. Kita boleh pilih lah. Not that one. Mungkin pilih-pilih yang lain. Maybe apa yang ada tengok dekat sini balik. Maybe tak engine ke? Ataupun tadi saya punya sekejap ya. Saya pilih apa tadi? Drive away. Okay. So boleh pilih lah any of the yang you rasa sesuai. Okay, boleh pilih and then car engine ke? Kemudian ada lagi beberapa lagi, and then you can just pilih je lah yang mana-mana nak So don't worry, okay. If let's say kalau katakanlah you pilih kereta bunyi car ni, kereta, okay. So bila dia 21, and then macam mana? Sekarang ni kita nak apabila kita berjalan, this together with the sound. So you kena groupkan together. So kita boleh try dekat sini. Okay, kita try dekat atas ni dengan tutup, okay. So kita try dekat atas ni. So this is how you design your city. Okay. So
Lagi apa ya? Okay. So sekarang ni macam mana cara ni nak export? Okay. Katakanlah this one, yang ni memang saya buat di Reality Composer. Okay. This car dengan drone. So katakanlah you nak, okay. Katakanlah you nak USDZ kan this bangunan. Sebagai contoh So you katakanlah saya duplicate balik. Okay. Sebab sekarang ni saya nak buang in the rest. Okay. Katakanlah saya nak buang yang tak berkenaan. Okay. Right. And then this one saya delete. Okay. Sebelum kita takut tak sempat masa. Okay, saya pack balik. Okay, and then macam mana caranya you nak groupkan them together? Okay, select all, group. Okay, so once bila you group, dia tak tercicir lah. Tadi bila saya tarik tadi dia tercicir kan. Okay, so now macam mana you boleh USDZ kan this bangunan adalah make sure dia adalah you dah groupkan, and then you pilih triple dot here, export. Okay, if let's say kalau you punya USDZ tak appear here, you can go to your settings, pergi ke settings, okay, tutup dulu and then go to settings. Okay, dan di Reality Composer on the left here, cari Reality Composer. Reality Composer, where is it? Reality Composer. Here, and please enable everything here. Kalau ada certain iPad dia tak keluar USDZ export, so this is how you can enable this. And we go back to this one, okay. So kalau you pilih project, nanti semua scene ni dia akan export, dan sometimes it will be very large. Okay, what you can do adalah pilih current scene sebab you nak dekat scene ni je kan, and then USDZ export. Okay, bila you dah export and then save to files. Okay, you save katakanlah on my iPad and then save je. Okay, katakanlah you nak replace lah. Okay, sebab itu Crash Tower. Okay, katakanlah you dah ada. So, and when you go back to your files here, okay, yang recent tu adalah Shah Alam City. Okay, you boleh buka balik. Dan, okay, Shah Alam City, mana Shah Alam City? Here is the Shah Alam City. Okay, this one. Okay, so dia akan buka dalam AR ataupun object. Okay, this is what we call is ini adalah yang kita namakan sebagai AR Quick Look yang ada pada Apple saja. Okay, which is kita boleh buka dekat telefon, iPhone dan juga pada iPad. Okay, this is the AR Quick Look. Okay, AR Quick Look di mana di sini is very important. Kalau you klik tap on AR, dia akan appear, dia akan turn on your camera, dia akan appear in your real environment. If let's say kalau you pilih objek, dia akan berada di virtual reality ni lah, dia akan secara virtual ni lah. Then kalau you tap here dekat sini, okay, saya rasa dia tak boleh maknanya you, okay, katakanlah saya nak juga saya tekan AR, okay, it will be here, okay, dekat sini, katakanlah dekat sini, okay. So if let's say kalau you tap dekat luar ni, okay, kalau you tap sekali dia akan screenshot, okay. If let's say kalau you hold lama-lama, this one sampai warna nampak merah macam ni, itu adalah you record dia, and then dia akan simpan dalam your photos. Okay, this is what we call is a AR Quick Look. And then tutup balik, and then we go back to this one. Alright. So itu adalah export di mana you export current scene as a USDZ. But in case kalau you nak share dengan kawan-kawan yang semua kawan boleh edit, you have to share project and then as a reality file. Maknanya the whole thing semua untuk share bersama dengan kawan. Baru kawan boleh edit. But if let's say kalau you export as a USDZ, is you cannot edit. Okay, someone tak boleh edit sebab this is not the working file. Yang working file is a reality file here. Okay, alright. So lagi I think that's all. But again, so let's go back to my keynote. Sekejap ya. Okay, so saya akan tunjuk balik video ni. Okay, di mana this is the output lah apa yang kita dah pelajari pada hari ini. So kita saksikan bersama-sama.
Dengan itu saya rasa saya akan kembalikan PAS balik kepada Dr. Helmi sebarang pukul 4.24 dan untuk seterusnya. Okey, dipersilakan Dr. Helmi. Thank you so much. Alright, okay, thank you, Dr. Fizah atas perkongsian yang I think uh, very interesting and very technical tadi. I think showing on how to use Reality Composer. I think moga semua dapat memanfaatkan lah daripada ini perkongsian tersebut tadi. Okay, so mungkin ada satu soalan je sebenarnya. Saya pun dah check di YouTube tadi, tak ada soalan setakat ni. Di Zoom ni tadi ada yang Amar tadi tanya bukan daripada kopi dari bukan kopi di Reality Composer, bukan duplicate tadi, tapi ditanya kopi dari Keynote boleh ke? Maksudnya copy paste kot Tak tadi kan? boleh. Ya, Tak boleh. You kena tarik. Kena tarik pun ada cara je macam mana nak tarik. Okay, so that's why kena ada cara dia untuk tarik. Split screen and then tarik. Okay, ada soalan lah, Bhavani. Saya ada soalan. Silakan. Silakan. Okay. Saya nak tanya tadi yang building tu ada bentuk cascade kan? Cascade. Dengar tak? Dengar. Hello? Okay. Yang building tu ada cascade. Macam ada bentuk bulat, betul tak? Seluruh building tu. So yang one of the cascade you have taken and then you put it back. Can I know what is the function actually? Why you take the cascade and then you put it back? Which one is it? You mean this one? Yeah, correct. Okay. Actually it's a building, right? And it have a whole stack. It's a stack, right? Okay. Yes, correct. Okay. Just now I saw you took one of the stack and then you put it back. Actually, what is the stack? What is that stack actually? Okay, basically because it's almost the same size, so what I did, I just duplicate. I just set the diameter and also the height of each of these. If I can make it larger, okay, let me make it larger. Okay, so for instance, sorry for the interruption, doctor. I just wanted to ask. Actually, it symbolizes what? Actually, it actually is emphasized on what? Why it's a circle? What? Why? Yeah. Because this is not circle. Basically, this is a polygon with 16 sides. So I'm not sure the name of it, but this one is definitely is not a polygon because I want to show that this is a design. Okay, the design. Okay, so this one basically is maybe it's a window, something like that. Okay, and then the glass windows. So that's why I design this instead of just a circle design. Basically, this is a 16 sides, okay? Hexa with 16 sides. So this is based on my what we so call my sleek design. So maybe yours will be different, right? So that you can come up with your own design. So but basically, this is my design to make it more futuristic, more sleek. So that's my idea of it. Nothing important basically, but this is just my idea of coming with this kind of building. Yeah. Okay, thank you, doctor. You're welcome. Okay. Let me stop share. Alright, great. Okay. Thank you semua. I think kita pun dah sampai hujung ni. Let me share my slides lah. Alright, awesome. Thank you for the awesome questions, everybody. Now, I think let's move from the Q&A because we have something important to share with you. Ada beberapa benda yang kita kongsikan. So, competition dia adalah ni terms and condition TNC untuk semua. So, open to all higher education student studying in universities and colleges in Selangor. Atau students study in other universities and colleges with at least one member in the group at Selangor or Klang Valley. So if you want to compete here, you must be one of your team members have to be residing in Selangor lah, universities in Selangor. Each group can ataupun shall consist of 2 to 4 members, and again the submission deadline is 11:59, 10 November. So 10 November ni kalau pastikan teruskan penghantaran. Okay, so project
expected projected output is the proposity in augmented reality project, .rc project. Again, .rc project is in Reality Composer. So kalau you ambil daripada Shaper 3D macam Dr. Jufrizal and Dr. Nizam tunjuk sebelum ini, you kena export and to RC punya project lah. Okay, and EPUB journal, so all the documentations, maksudnya the concepts behind the eco, like all these every single thing that you want to link to sustainability, to link to smart cities you name it, the concept behind that you have to document in the EPUB journal, which can be produced using Pages. Okay, and you will need a 2-3 minutes pitching video, which I showed you yesterday. With voice, with you name it lah, and to show the concepts of your smart city ataupun the augmented reality city lah. Okay, right. Okay, so focus zones. Here we have actually here, sorry, let me yeah, okay. So at a there's 3 compulsory ataupun maximum 3 areas in any of these zones. Okay, and zon utara, zon tengah dengan zon selatan. Alright. Okay, and here is actually related to Shah Alam punya bandar lah. So again, this is bandar Shah Alam punya ni, and you punya design should focus on the development of zon utara, zon tengah, or zon selatan, which is the north zone, the central zone, and the south zone of Shah Alam. Right, great. So registration group for competition. Again, this is the deadline for registration, and you can edit the form or resubmit the materials anytime for deadline. And only one person from each group need to fill up this form. So again, if you have 4 members, tak perlulah semua. Not all 4 members send just one leader, just point leader. And again, don't forget, one of the participants or one of your 2 members has to be from a university residing in Selangor. All right, great. So this is the QR code. So do scan, and you can scan your QR code and then register for the group competition or the competition. Okay, now before we proceed, let's have a group photo. For those of you who are already here in Zoom and already, can you turn on your cameras and then we have a group photo together? Siapa-siapa yang bersedia, jom kita ambil gambar bersama-sama. Okay, dah ada tu, tersenyum riang semua tu. Thank you. Awesome. Di petang Sabtu ni, yang indah ni. Right, okay. Thank you. All right. Okay, so let's have a group photo, everyone. All right. Apa kita tunggu 1-2 minit lagi. All right, okay. 1-2 minit lagi. 1 saat lagi sebenarnya. Okay, so all right. So terus freestyle. 1, 2, 3. Allah, alamak, ada orang seorang lagi. Sekejap. One more time. Okay, one more time. 1, 2, 3. All right, awesome. Thank you very much for the group photo. And I resume with the slides tadi sikit lagi. Presenter feedback. Okay, this is very important for our presenter. Thank you very much for being here together. Terima kasih kerana bersama untuk sesi ini, dan mohon semua memberikan presenter feedback di sini. So scan the QR code yang tertera di hadapan ni. Alright, awesome. Okay, 1, 2, 3. Okay. Dan seterusnya, ini adalah Apple Education. So jika belum bersama-sama Apple Education Community ataupun Apple Education di www.apple.com, so mohon
bersama. Kita jemput bersama di appleeducation.com ni. In higher education, you can join, and there's a lot of orang kata there's a lot of things here. Here you can have a look at the higher education and college students kat sini. I think there's a lot of content there available. I think very powerful, and you can also go to www.apple.com yang tertera di depan ni lah untuk bersama-sama tadi. Dan dekat sini I think again very powerful content. Just go to these websites, and here you can join Apple untuk college students. So I think this is a very powerful content also for you. Okay, so everyone can create. So this is everyone can create. Everyone can create ni adalah beberapa buku digital yang ada di dalam iPad dan di iPhone. So you boleh download secara percuma. Everyone can create drawing, ECC, music, photo, video dan teacher guide. Alright. Okay, so ini adalah QR code untuk bersama-sama APL Malaysia. So mohon join bersama-sama Apple Professional Learning Malaysia untuk bersama-sama mendapat info dan juga bersama-sama dalam aktiviti-aktiviti macam ni lah, workshop dan competition semua. Okay, QR code 1, 2, 3. Okay, kita teruskan dengan Apple Student Chapter. Ini adalah I think untuk student-student yang bersama-sama dekat sini. If you are students, please join us at the Apple Student Chapter for higher education students, and orang kata memacu inovasi di universiti dan college dan juga IPT. Okay, alright. Next session, stay tuned for Associate Professor Dr. Azma Putra, Apple Professional Learning Specialist, Transform 3D Models into AR using Reality Composer Part 2. So Dr. Fiza dah tunjuk sikit RC tadi and secara overall on how to model, and Dr. Azma akan sambung lagi. So pastikan anda bersama-sama malam ini pukul 9 ni, dan Dr. Azma punya sesi adalah yang terakhir pada untuk workshop kali ini untuk redesign City of Shah Alam using AR on iPad challenge. Pastikan bersama. Okay, attendance, link and codes for certificate. So untuk mendapatkan certificate, you mesti at least attend 5 out of 7 sessions to qualify for workshop participation certificate. Okay, so please register your account here at bit.ly/daftar-apd, so you can update the profile later. Sekarang masa untuk scan ni 1, 2, 3. Okay, alright. Okey, dan kita teruskan dengan kod kehadiran. Ini yang tunggu kod kehadiran untuk APD Malaysia. So untuk kehadiran tersebut, semoga you bersama-sama sampai malam ni, so you akan dapat e-certificate daripada Apple Professional Learning Malaysia. Alright, dan juga of course dengan kerjasama tadi Selangor, Kerajaan Negeri Selangor. Awesome, thank you. Ini adalah kad kehadiran tersebut, dan anda perlu scan QR code ini. Okey, dengan itu kita akhiri dengan terima kasih daripada kami. Saya adalah Prof. Mandiat Teknologi Dr. Muhammad Helmi, dan juga hari ini kita ada penceramah jemputan, iaitu bersama ataupun workshop trainer hari ini Dr. Nur Hafizah Adnan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi di sesi yang seterusnya. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Bye. Thank you so much. Thank you semua. Bye. Bye.